Hello, everybody. This is Felipe from CNA, and this is my good friend Luke from Australia. He's going to be talking to us on Monday at 8 p.m., and I wait for everyone to be here with us to talk to him and get to know a little bit about him. But before we go on, let him talk. Hey, Luke. Hi, everyone. I'm Luke. I'm a 22-year-old software engineering student from Melbourne, Australia. When I'm not working or studying, I'm out gardening or reading bad fiction, playing the saxophone, or tinkering with electronics. At the moment, some current projects include building an aeroplane cockpit for a flight simulator and trying to connect an old typewriter to the internet. That's crazy. Guys, everybody, Monday at 8 p.m., me, Luke, and everyone from CNA speaking English together and learning culture. Thank you, Luke. So, Luke Sedia, tell us a bit about yourself, just so that people remember who you are. Yeah, so I'm 22. I'm studying software engineering, which is really playing with computers. And when I'm not actually studying or working, I'm really into gardening and also playing with electronics. So really more playing with computers. I'm also quite musical, so I've got a saxophone and I can also play a bit of piano as well. Oh, nice. Yes. Yeah, you didn't mention that. You just mentioned the saxophone. So let me go back to them with a little bit of Portuguese here, okay? Muito bem. Então esse é o Luke, 22 anos, estuda engenharia de software e falou que engenharia de software, na verdade, é só brincar um pouco com o computador e no tempo livre ele mexe com jardinagem, ele gosta de mexer no jardim, gosta de brincar com eletrônicas, ou seja, ele gosta muito de brincar com computadores em horários diferenciados, né? Tanto profissionalmente quanto não. E além de tocar sax, vocês viram, né, na propaganda que ele estava tocando sax, ele também toca piano. So, very musical. Yeah, so the saxophone, I started playing it because my sister played it for a bit. And so we had one in the house and I decided to learn it. Oh no, shut up. Don't tell me you picked it instead of studying it. Yeah, I don't have any formal training on a saxophone. So I'm not really very good, but I can play a little bit. So I played with a band at university for about half a year. Well, actually less than half a year, but that was good fun when I was doing it. So I'd go along, take the instrument, and we'd all set up and play music. No, I'm impressed, especially because of the saxophone. Because, I mean, the piano you can pick much easier, but the saxophone, it's like, I don't know, like a train, so many pieces. Am I right? There are, but a lot of them you don't always use all the time, which makes it easier. Yeah, I've heard. So let me go back to Portuguese, otherwise they're going crazy. So, então, gente, primeira coisa que ele me contou a respeito dele ser muito musical e, né, tocar saxofone e piano. Ele falou que não tem treinamento formal, ele não estudou saxofone. O Luke aprendeu porque a irmã dele tinha um saxofone lá e ele resolveu pegar para tocar. E aí eu tô achando um absurdo isso, porque o saxofone é um troço que você não pega assim, o saxofone e sai tocando igual um piano, você, né, arrisca a notinha ali. E ele falou que sim, começou assim, mas depois ele tocou na banda. Was it the school band, you said? Yes. Yeah, let me tell you just this. My niece, she has a saxophone. I picked it, and it sounded like a cow mooing, you know? So this is hard. Yeah, well, the nice thing about it is once you can play a saxophone, you can start to play other similar instruments, like a clarinet. Because they're very similar in how you play them. So if I pick up a clarinet, I can kind of play that too, which is good fun as well. I have to believe you. Well, I can't really give you a demonstration because they're all really loud. Oh, the house is still asleep. Kind of, yes. My sister is still in bed next door. Okay, quick question. How long do you expect this event to last?
I don't know. How long do you have? I can stay for at least half an hour if you like. Okay, I was shooting for an hour, but I didn't know if you thought it was going to be too much. I really don't know how this is going to act, how people are going to. That should be fine as well. Awesome. So let me go back to them again. Então, gente, Luke ainda tirou onda e falou que depois que você aprende o saxofone, por mais que seja muito complicado, como ele tem muita peça, mas tem outros instrumentos parecidos, você acaba pegando, tipo uma flauta, um instrumento que seja mais assim. Ele só falou que não vai fazer demonstração agora porque a casa está dormindo ainda. Como eu falei para vocês, lá agora é de manhã. Ele falou que a irmã dele está dormindo ainda, então ele não vai poder tocar o sax para a gente poder ver. So, tell me more. You said picking up the saxophone helped you pick up others. Anything similar to picking up languages? It is in a way, and you can almost say there are families of instruments like there are families of languages. So the clarinet and the saxophone and the flute, they're all very similar, kind of like how, say, maybe Portuguese, Spanish, and Italian are all quite similar. Once you know one, there's a lot of commonality, a lot of things that are the same between them. I see. And so you just learn the differences. And what about languages? Do you speak any other than English? Any other languages other than English? So I did some French in high school, so I can kind of read some French if I need to. I struggle to speak or listen to it though. You can survive if you have to in France for a while. If I had to, I think yes. It's a bit rusty. I haven't used it for a little while, but I think it'd come back to me if I really needed it. And I can understand some Italian too, just because of my grandparents are Italian. But again, I would struggle to speak it properly. I see. I have a student. I don't know if he's here already. Let me check that. I don't think he's here yet, but let me ask that question. He was curious about your last name, Sadia. Any Latin origins there or what? The name is Italian. Oh, it's Italian. But does it mean something or just? It doesn't mean anything in Italian that I know of. I think it might be related to the word for sitting or a chair. Oh, I see. It's only slightly related. I never really noticed it. Okay, so let me translate all that if I remember everything. Yeah, if you're managing to grasp at least a bit of my Portuguese, please correct me if I translate anything wrong. When you start speaking fast, I have no idea. Ok, so let me go. Então, gente, perguntei para ele, já que aprender um instrumento leva a outro, já que eles são semelhantes, eu perguntei sobre idiomas também, se ele sente isso também. E perguntei se ele fala algum idioma que não seja português, que não seja inglês. E ele falou que aprendeu um pouco de francês e consegue se virar, apesar do francês dele estar meio enferrujado, e que ele vê semelhanças entre o italiano, por exemplo, que ele entende um pouco de italiano, mas que não fala, ele entende um pouco. E aí, por isso, eu perguntei também se, por conta das línguas serem semelhantes, né, são línguas latinas, se ele entenderia um pouco do português também que eu estou falando. Ele falou que se eu não acelerar demais, talvez ele até entenda alguma coisa. Did you understand anything of what I said? I think I understood a little bit. It's basically what I said, and you were saying that I can understand a little bit of Portuguese. Yeah, there's a parallel. Yeah. So, what about other languages? You tried French. You picked it in high school, you said. Yes. So I also, so there was French for 5 years, I think. But I also 5 years of a language. That's pretty much a lot. It's 5 years, but in a high school setting, isn't really 5 years. I see. Yeah. Because you're only speaking it or only really working with it for maybe an hour or 2 hours a week. Say 2 hours a week. Not really enough to become properly familiar with the language, I don't think. Yeah. I mean, 5 years living in a place is something, right? But 5 years, it's totally not enough. I get it. Perguntei pro Luke se por que ele aprendeu francês. Ele falou que aprendeu na escola. Igual a gente aprende outras línguas aqui,
E eu falei, mas quanto tempo você passou estudando? Ele falou, 5 anos. Ele falou, mas 5 anos na escola pública, né? Na escola normal. Então não foi o suficiente para aprender. Por isso que ele consegue se virar. Ele falou que se jogar ele lá na França, soltar ele lá, ele se vira. Mas não necessariamente ele é fluente, porque ele acha que não adquiriu fluência suficiente. Galera, enquanto a gente está conversando aqui com o Luke, já me digam se alguém quer fazer alguma pergunta para ele, ok? Estou disposto aqui a abrir o microfone a qualquer momento, por favor. Não fiquem acanhados. E se quiserem mandar pergunta no chat também, por favor. Alguém já tem alguma pergunta para o Luke? Se alguém tiver, é só levantar a mão, ok? Não se acanhem. Ok. Oh, we have a question here. Neymar, quer fazer a pergunta com o microfone? Yes, I can see the question pop up too. Quer perguntar, Neymar? Eu não sei se eu consigo. Tente. What he usually eats for lunch and dinner? Okay, so let's go. A lot of pasta. The grandparents are Italian, so there's a lot of pasta in the household and family tradition. But also really basic things. A piece of meat, vegetables on the side is pretty common. Rice as well, not as much as you would have in, say, China or Japan, but occasionally. I had rice last night. I don't think there's anything really too fancy. When people talk about Australian food, there's not really much. Yeah, it's not what you really hear as something very specific, right? I don't usually hear anything specific about Australian food. No, and if I go to a restaurant, I'm not going to an Australian restaurant. It's either I'm going to an Italian restaurant or a Chinese restaurant, a Greek restaurant. But at home, it's really just meat and vegetables and things like pastas and soups. I see. Neymar. Oi. Pegou aí? Pegou a resposta? Vou te ajudar, tá? Pode ficar tranquilo. O Luke falou que come macarrão. A família italiana, então eles comem muito macarrão, mas comem carne, comem vegetais. Eventualmente comem arroz, mas não com tanta frequência como, por exemplo, os chineses, etc. E eu não contei para ele ainda que a gente aqui no Brasil come arroz todo dia, né? Rice is kind of a staple food here, you know, Luke. So we kind of eat it a lot, like every day. So anything like staple there? Is it pasta in your case? The staple is probably wheat as in bread. That's the most common carbohydrate, if you like. So the most common form of sustenance, maybe. I see. But pasta is quite common, at least in this house. And do you cook? I can cook, yes. I don't regularly cook, but I think I'm pretty good at it. So sometimes a friend and he'll come over to my place or I'll go to his and we'll do a really fancy dinner. So really? So is it MasterChef level? Maybe not MasterChef level, but I think it tastes good. I see. Okay, just a moment. You know what I forgot to do? I forgot to send the link to our friends at QB64 Discord chat. Shall I? Oh, yeah, okay, if you want to. Okay, I just did it. Would you say I sound British? I'm sorry? Do you think I sound British? You know, we Brazilians, we usually focus on the American version to study. So we usually keep American English as a standard, and anything outside of that, we tend to classify as British, you know? But okay. I was telling my student, I have a student here, the one that was asking about your last name. He's Mateus, he's here with us. He says, you sound British. But that's the point. Mostly anything outside American English, we call it British. But I personally can clearly see, I don't know what, but it's different. It's different. Mateus is saying you sound posh. Let me translate everything back. Falei em inglês mais, né, gente? Desculpa. Quem não acompanhou, deixa eu traduzir o que eu lembro agora. Perguntamos da comida, falei que a gente come muito arroz, eles comem muito pão também, né, ao lado da comida. Perguntei se ele cozinha,
E ele falou que cozinha, sabe cozinhar, se vira, de vez em quando faz uma comida mais chique. E aí, depois acabamos mudando o assunto para falar. Eu mandei um link aqui para os amigos nossos que não estão aqui agora, que às vezes eles vão animar a entrar aqui também. E é isso. E falávamos que ele não cozinha em nível de Masterchef, mas que se vira. E aí ele perguntou pra gente se a gente acha que o sotaque dele é britânico, soa britânico, porque, né, ele é australiano, tá longe, mas é colônia, né, britânica. Eu falei que a gente acha diferentão, né? O que vocês estão achando aí? Muito diferentão? Muito bem. Look, I have some questions here that are coming in English. So let's see. Guilherme, don't you want to ask your question in English? You sure? This is a question that I really was expecting. How are you guys dealing with the coronavirus? So in terms of the number of deaths and infections, it's been very good. The numbers are very low. I think we maybe have 100 and something cases in the state I'm in, so the state of Victoria, and less number of deaths than that. So it's not as bad as, say, in the US or England. Or Brazil, which is pretty bad right now. Yeah. But everything was locked down quite heavily. So up until recently, we were basically told to stay home unless you need to go shopping for essentials or if you absolutely need to go to work. Otherwise, work from home, stay home basically all the time. And I've been working and studying from home, haven't left the house in more than 1 month. So you have been quarantined, I know a lot of people lost for a month? Since late March, I think. I can't quite remember now. Yeah, I think, well, here it was mid-March that we closed schools and most of the stores and everything. Yeah, so similar kind of thing, yeah. But I know a lot of people lost their jobs as well, which is scary. Yeah, totally. Ele falou que o número lá de casos está bem controlado até. Ele falou que no estado que ele mora tem 100 casos. Aqui a gente está com 100 mortos, né, em Minas, né? Ele falou que os casos lá estão muito menores, a quantidade, né, de disseminação do vírus, mas que é porque eles fecharam muito cedo. Meio de março, por exemplo, que foi quando a gente fechou também, e lá eles fecharam, mas fecharam mesmo. E aí controlou. E ele falou que apesar das pessoas ainda estarem trabalhando, muitos estão trabalhando de casa, e ele também está trabalhando de casa, but you still have to leave home, or is it all from home now, for your work, for example? Yeah, so you're allowed to leave home to go to work if you absolutely needed to. So if there's a job where you have to be there. And things are becoming more relaxed now. So I see. You're allowed to go visit people for social visits. You're allowed to have up to 5 people in your house, family and friends. And some cafes are starting to reopen, I think. I see. But it's a slow process. Are people wearing masks on the streets? Some people do, but a lot of people don't. So the last time I went to the shops, I don't think I saw anybody wearing a mask. But there's a lot of effort to get people to stand far apart. So, I see. for instance, you're lining up to pay when you leave a store. They like to have markers on the ground to tell you to stand far apart. I see. Então, apesar de tudo, ele ainda o serviço dele ainda precisa que ele vá, e ele vê que as coisas estão ficando mais relaxadas lá agora, mas, né, outra realidade, outros números, tudo muito diferente daqui do Brasil. E, inclusive, já está ficando mais aberto agora, as pessoas já estão podendo visitar as outras, algumas lanchonetes já estão abrindo, algumas lojas. Ele falou que não tem ninguém quase usando máscara na rua. Ele falou que foi numa loja outro dia, precisou sair, apesar dele estar em casa, né, a maior parte do tempo, e que não viu quase ninguém usando máscara.
Galera, alguém aí que quiser fazer perguntas em português também podem fazer, tá bom? Tá todo mundo liberado para fazer perguntas em português. Eu traduzo de volta para o inglês para ele e a gente segue a conversa. Eu tenho algumas perguntas que já estão chegando aqui no bate-papo. Eu vou traduzir algumas para vocês saberem o que eu vou perguntar para ele, tá? E aí o que ele me responder, a gente traz de volta para o português. A Maria Alice está perguntando se ele já veio ao Brasil. Quer perguntar não, Maria Alice, em inglês? Tem certeza? Maria? Okay, they're very shy. Quer perguntar? Pode perguntar. Go on. Okay. You already have come to Brazil? No, I haven't. Oh. Maybe one day. After the pandemic. Yes, certainly after the coronavirus. I would like to come one day. It looks like a pretty exciting country, especially with all the wildlife and that. This is a question my wife asked before we started. That was something that was probably interesting to ask. How do you guys view Brazil? How do we view Brazil? We don't think about Brazil a lot of the time. Yeah. I think it's sort of mixed together with all the other South American countries. Mm-hmm. We tend to just think of South America as a place. I see. Mm-hmm. And I think maybe it has a bit of a reputation for being a bit of a wild place. Yeah, it does. Especially politically. Especially politically. And I think when the Amazon rainforest fires, that got quite a bit of news here. Which was pretty close in time to the Australian wildfires, right? Well, one of them anyway. Yes, we tend to have them every year. They seem to get worse every year. Yeah. The thing is, that's the problem, right? They're getting worse. Yes. Okay, so let me go back with that. Então, perguntei, né, já seguindo na pergunta da Maria, o que eles veem lá do Brasil? Como que funciona a visão deles em relação a gente? Ele falou, a gente não fica pensando em vocês o tempo todo. Que a gente não quer saber, mas, tipo, eles vivem o mundo deles lá, assim como a gente não fica falando da Austrália o tempo todo, né? Mas, quando ele pensa no Brasil, ele não muito diferencia dos outros países da América Latina, porque ele pensa num globo ali. A gente faz isso também, se vocês repararem, a gente pensa assim na Austrália, a gente não pensa que tem a Austrália, tem Nova Zelândia, tem os outros países coladinhos ali, né? A gente acha que é toda uma coisa só. E ele fala que sabe que a gente tem uma reputação de ser meio loucão, né? Especialmente nos aspectos políticos, culturais aí. Mas ele falou que ouvia muito falar do Brasil na época dos incêndios da Amazônia, que coincidiram com os incêndios mais graves que aconteceram lá na Austrália também, né? Que foi num período muito curto de tempo. I think I interrupted you to translate, or had you wrapped that? No, I'd finished up, but I didn't have anything else to say. Okay, so let me see, because I have more questions here. Mateus is a student of mine who loves to pick on me, and he's saying that's a very narrow thought of mine to ask that question. Okay, love you, Mateus. Now, another question. This goes differently. Moisés, you would like to say something about living there in Australia? Moisés Rodrigues? Yeah. You can ask. I'm very shy. How expensive is living in Australia? Well, I think that might be a hard question to answer because I don't know how expensive it is living in Brazil. But I'll try. So the average income is, so for anybody, the average income is about 50,000 Australian dollars a year. Mm-hmm. And in American dollars, for instance, I think that's about maybe 30,000 a year. 30,000 a year. Uh-huh. Yeah. In terms of expenses, most people will have a mortgage that they're paying. Mortgage, the house thing, right? Where you owe part of it.
Yeah, so they'll take a loan from a bank and then pay that back over 20 or 25 years. And that takes maybe a third of your income. And then there are costs for things like utilities, so water, gas, electricity, and food. Which I think it's considered certainly more expensive than a lot of South American or Eastern European countries, but probably cheaper than Western Europe. I see. So it's compared to Germany, France, the UK. But it's hard to tell because everything is relative. And there are many variables involved. I mean, when we ask that question as Brazilians, we tend to expect an answer in terms of if a Brazilian moved there. That's kind of what they probably want to hear right now. And of course, you're not going to be able to assess that. But for example, let's go easy on the comparisons. How much would you buy, for example, an iPhone for? That kind of gives a perspective. Yeah. And to be honest, the latest iPhone, if you bought the fanciest one, I think it's over $1,000. But if you want to buy Australian dollars, 1,000 Australian, but that's considered really expensive for a phone. So if you want to buy, do you usually have fast food? Yes. You probably know what I'm getting with this. Yeah. If you wanted to buy a meal, a thick meal would be about $10. $10. Yeah. That's for a really cheap. That's definitely. Yeah, but for perspective, I mean, if you buy a Big Mac. Yeah. I don't think I've ever actually bought a Big Mac, but I think it's I think it might be $4 or something. I see. Yeah. I actually really don't know what the price of a Big Mac is. Yeah, no problem. But that kind of gives us perspective. I mean, the iPhone will give a perspective, I'm sure. Gente, traduzindo. Quão caro é morar na Austrália? Ou, né, o custo de vida lá. Ele falou que a média de salário lá, o salário médio das pessoas, é de $50 mil australianos. Aí todo mundo arregala o olho agora. Mas isso é por ano, né, gente? O salário, geralmente, nesses países, eles, quando querem dar uma perspectiva de quanto recebem, se é bom ou não o salário, eles falam por ano. Então, ele me deu uma média aqui que esses $50 mil anuais seriam aí uns $30 mil americanos, porque, né, tem a diferença também da nossa moeda para o dólar e tem a deles para o dólar também. Apesar de ser tudo dólar, o dólar americano, o dólar australiano. Então, esses $30 mil mensais aí daria $2.500 por mês para uma família, para uma pessoa que trabalha um emprego normal. Aí ele falou, por exemplo, que a maioria das pessoas lá tem a hipoteca da casa para pagar. A hipoteca, né, gente, é minha casa, minha vida. É o tanto que você paga 30 anos lá para a Caixa Econômica Federal. Eles também têm isso muito lá. Ninguém tá imune a isso, né? Vai lá, pega empréstimo no banco, passa aí 20, 30 anos pagando. Então ele falou que isso aí, a maioria das pessoas costumam gastar da renda mensal deles, um terço disso aí, desse salário com isso. Aí ele falou, mas é difícil da gente dar uma perspectiva, né, de quanto é viver, porque é diferente. Eu falei com ele que o que a gente geralmente quer saber com isso é quanto seria para um brasileiro morar lá, né? Quanto que a gente, com o nosso salário aqui, gastaria para viver lá. Então, para comparar, eu perguntei para ele, se a gente fosse comprar um iPhone aí na Austrália, isso, né, todo mundo já pesquisou em algum momento, quanto custa um iPhone, para ter noção, né? Ele falou que, em média, um iPhone comum custaria aí uns $1.000 dele lá. E isso, então, seria uns $600 americanos. No fim das contas, é mais barato, muito mais barato do que o nosso. Então, dá para ter noção de que o custo das coisas lá talvez não seja tão alto pelos impostos, né? Mas que não dá muito para ter essa noção exata. Okay. Let me see if I have another question for you here now. One that's easier to. Oh, we have one here from Mateus. I don't know now what Mateus this is. Qual Mateus perguntou sobre o tipo de música que ele gosta? Cadê? Mateus? Não foi o Mateus. Alguém quer perguntar em inglês? Essa, por isso que eu estou querendo saber de vocês. Quem quer perguntar em inglês? Alguém?
Ninguém levantou a mão para perguntar? Luke, what kind of music do you like? I listen to a lot of older pop music, so really anything from 1960s through to now. I see. Generally, I like the slower, less heavy stuff. So I know a lot of people are into the heavy metal with lots of guitars, really heavy drums, very loud. But that's no not me. jazz? No jazz because of all the saxophone and all the fancy schmancy clothes you were wearing that big? Yeah, and I do like the jazz stuff, but when it comes to that kind of music, it's more I'd like to listen to that in particular right now. I'd like to listen to a particular song. So I have different playlists, and I tend to keep that kind of stuff separate. I think it requires a particular mood, and it's more fun sometimes to play it than it is just to listen to it. I see. Em termos de gênero musical, gente, gosta de pop, gosta de música desde os anos 60 até hoje, mas ele de vez em quando ouve outros estilos também. Aí eu perguntei, ele toca piano, ele toca saxofone, ele não ouve um jazz de vez em quando. Ele falou assim, não é minha preferência não, mas eu tenho listas diferenciadas nas minhas músicas aqui. Germano parece que tem uma pergunta para ele, Germano. Deixa eu te achar perdido nesse bolo aqui. Vai lá, Zé, como é? So how do you think about memes on Australia being the upside down country? I love them. So I might send this to Felipe afterwards, but I have an image of a map and it's turned upside down. So Australia is at the top of the map. And all the labels are correct. But I like to send that to people when they tell me that Australia is upside down. I tell them. Então o Germano perguntou para ele o que ele acha dessas piadas, né? Porque todo mundo fala que a Austrália é tudo de cabeça para baixo. Vocês já devem ter visto isso na internet. Ele falou que adora, ele não acha nem um pouco ruim as piadas, ele gosta delas. E, inclusive, quando alguém pergunta para ele alguma coisa sobre mapa ou sobre a Austrália, ele tem um mapa que é o que ele gosta de usar, que é um mapa de cabeça para baixo, um mapa mundi invertido, que ele usa quando ele quer brincar com isso também. Ok, Vitória Bastos. Você quer fazer sua pergunta em inglês para ele, Vitória? Não? Vitória is asking you, which are the most beautiful cities in Australia? Beautiful. Well, I think the place I live is the most beautiful, of course. That's in Melbourne. But if you go south down to Tasmania, city of Hobart, it's a very small city, and there's a lot of forest around it. So it's very undeveloped. But it's a very nice place. A lot of nature. Again, if you go up to the far north, so in the tropical areas, there's some really nice places with the rainforest surrounding it, by the beaches as well. A lot of Australian cities are next to a beach or along the coastline. So there are a lot of nice beaches all up and down the east coast of Australia. How far have you traveled around Australia? I've been all the way up and down, if that makes any sense. So the map of Australia on the right-hand side. Yeah. I haven't been west. So west, a lot of it is desert. Haven't been anywhere there. There is a place called Perth, which is on the very west coast. Yeah, the name is very famous. We hear it a lot. Oh, okay. Perth is very isolated. If you can drive there, it is quite famous. There's a place called the Nullarbor, which is about in the middle of Australia, and there is absolutely nothing there. It's just flat emptiness, no trees or anything. Well, like desert, really a desert. Yeah, proper desert. If you want to drive, you'd have to drive through that, and that can be a little dangerous. About dangers in Australia, we have lots of questions. So let me just wrap here. Let me go back to them.
cidades lindas. Ele falou que a dele é a mais bonita, que é a Melbourne, que é onde ele mora, né? Porque ele tem que puxar a sardinha pro lado dele. Mas ele falou que já foi em vários lugares de lá. Eu perguntei quanto que ele já viajou. Ele já falou que só não foi pro oeste, porque lá é deserto e é inóspito e não rola mesmo. Mas ele já foi em vários outros lugares, já foi de cima a baixo. Mas ele falou de outros lugares, por exemplo, na Tasmânia, que é pequenininho, mas é bonito. E ele falou que a maioria das cidades na Austrália são no litoral, porque a Austrália é muito grande, no meio é deserto, então tem lugares que não tem nem porquê ir. Então as cidades mesmo são geralmente muito bonitas por isso. Mas Perth, por exemplo, que é uma cidade lá que ele mencionou, a gente estudando sobre a Austrália, a gente ouve muito esse nome, ele falou que é um lugar isolado, mas que é muito bonito também. E aí ele falou que tem lugares que é perigoso, e isso me trouxe... Por isso que eu interrompi o que ele estava falando, porque tem gente que me perguntou sobre os bichos da Austrália. Então, quem é Houdini nesse grupo aqui? Eu não estou sabendo pelo apelido. Houdini, que gostaria de perguntar? Podia levantar a mão, dar um toque na tela e levantar a mão para eu saber quem é? Senão eu vou fazer sua pergunta, Houdini. Quem quiser também falar, gente, lembra, é só dar um toque em mais e levantar a mão, porque eu abro para vocês perguntarem direto, tá bom? Quem quiser tanto perguntar em português quanto perguntar em inglês. Luke, dangerous animals. Tell us about it. I think everybody overseas likes to ask this question. The truth is, down south, it's pretty safe. So I've never seen a snake except in a zoo before. Really? Yeah. The mosquitoes don't have dangerous viruses down here for the most part. But are there many? Is it like, because here, for example, Brazil is famous for it, but for example, Florida, they say, oh, it's beautiful, but watch for the mosquitoes. What about there? Yeah, down south, not really, no. So for comparison to the US, where I am, it's kind of like if you're in San Francisco in terms of weather and climate. I'm not sure how it helps. People have probably seen San Francisco in films. The danger starts when you head north and you get towards the tropics. So once you get up north to Queensland, that's where a lot of the dangerous snakes, spiders, mosquitoes start carrying Ross River virus, dengue fever. Dengue fever? You said dengue fever? I'm pretty sure they have dengue fever up there, or they had it at one point. Really? Yeah. I mean, you've had it? Oh, no, not me personally, but people. I see. Yeah. Malaria is not that common. People do get it, which is a little bit scary. So up north, and also if you go into the middle of Australia where the desert is, there's a lot of dangerous spiders, snakes, scorpions, that kind of thing. Yeah, crab spiders, that's in my nightmares since I've seen that on the internet somewhere. So, well, good for you, I guess, because you get all the benefits without the traditional, as we expect, dangers. That's good. And the question that's not stopping, have you ever seen a kangaroo wandering around your city? Yes, so where I live, there's open paddocks quite nearby. Open what? Paddocks, open fields, as in no houses. Land and grassland. And if I drive past there, you can see kangaroos. But in the wild, I mean, close to cities. Yeah, they're not pets and they're not cattle. They're just wild animals. But doing their thing. Sad. You often see them alongside the road as well, where they've been hit by cars. You mean dead? Yeah, dead as roadkill. Yeah, that's bad. The danger of having. Let me go back to them now. Luke mora na Austrália, que é famosa por todos os bichos perigosos que a gente vê, e ele nunca viu uma cobra que não fosse no zoológico. Então, ele mora numa cidade grande, né? Quando ele me perguntou isso antes, a gente começar o bate-papo, eu conversei e falei também, a gente aqui mora no Brasil, mas eu nunca vi um jacaré andando solto na cidade, né? Nem um macaco pulando por aí, menos que estivesse no posto de gasolina.
Então ele nunca viu uma cobra. Ele está muito no sul da Austrália, é um clima diferenciado. Ele falou que se a gente quisesse comparar, por exemplo, com o que a gente vê nos filmes, quando a gente vê São Francisco representado nos filmes lá nos Estados Unidos, o clima é parecido, o estilo é parecido com a cidade dele. Aí falou, por exemplo, mosquitos. Nem tem tanto assim? Tem. E já teve casos de dengue lá também, malária e tal, mas não é tanto assim. Quando ele falou de dengue, eu até achei que ele tinha pegado, mas ele não pegou não. E finalmente a pergunta que não queria calar, se ele já viu um canguru de perto, e ele falou que lá, tipo, o canguru realmente está rodando na cidade, não na cidade, né, mas nas estradas, entre cidades e tal, e que é possível que você, inclusive, esteja indo de uma cidade e outra, você veja um canguru morto no canto da estrada, porque, tipo, atropelou e tal, né, então acontece. Mas tem muitas áreas abertas, eles ficam lá, porque, tipo, não é um bicho que você, apesar de pessoas comerem, não é um bicho que é igual gado que tá lá num lugar fechado. Ele tá solto, vive selvagem. Luke, I have a question from a guy here. Let me see if I can fetch him to ask you directly. Samuel, você quer fazer sua pergunta em inglês pro Luke? Cadê o Samuel? Deve estar com a câmera desligada, e agora eu fiquei perdido. Luke, do you know anything in Portuguese? Not at all, no. I think vamos might be a Portuguese word, but I don't even know that. What is it? Vamos, as in to come or go. But that might actually be Spanish. Vamos, yeah, vamos. Vamos. Yeah, it's pretty similar. If you grasp anything from Spanish. Yeah, I had a teacher who liked saying that. He didn't actually know any Spanish or Portuguese. I think he just liked that word. But no, I don't know any Portuguese. Right? Samuel, você perguntou se o Luke fala alguma coisa de português, ele falou que não sabe nada, ele só sabe falar vamos, mas é por influência do espanhol. Laís, você tem uma pergunta, vou ligar seu microfone. Okay. Please. Hello, Luke. Are you listening me? Yes, I can hear you. Look, my question is it true that in Australia, people who goes to the beach, they can't eat on the sand? I mean, is there a place near to the sand, I think with grass, where people must eat there because they can't eat on the sand? Is it true? So there's nothing stopping you from eating on the sand. And a lot of people do. So it's traditional, or a lot of people like to get fish and chips, so fried fish and fried chips. Very British. Yes, it is. And eat that on the beach, on the sand. Some beaches will have grass behind the sand area, and there might be picnic tables set up. But not everybody uses those. Personally, I don't like eating on the beach because I tend to get sand in my food. Yeah. Are you a beach person at all? No, I hate beaches. Being a programmer, I kind of figured as much. I don't know, just a hunch. Ok. A pergunta da Laís foi se é verdade que lá na Austrália tem lugares, aliás, é proibido comer na praia, porque a gente, né, mais do que comum comer na praia aqui no Brasil, passa todo mundo vendendo comida e tal. E a pergunta dela é se é realmente proibido, porque ela ouviu falar isso. Ele falou que no fim das contas, não tem nenhuma proibição e as pessoas comem. Ele pessoalmente só não gosta por causa da areia entrar na comida e ficar ali, né, o vento vindo e tal. Mas que atrás da praia tem geralmente grama. Então as pessoas até gostam de fazer piquenique ali, tem mesas de piquenique, mas nem é tão usado assim. Ele falou que eles comem muito fish and chips, que é uma comida tipicamente britânica, que é peixe frito com batata, mas aí eu perguntei para ele, mas você gosta de praia? Porque ele é um programador, gosta de mexer muito com música, ele não tem aquela cara de atleta, né? Ele falou que detesta praia, assim como eu esperava, já disse. Gabriela, nossa convidada também, tem uma pergunta? Espera aí que eu não estou conseguindo ativar seu microfone. Dá um toque aí na sua tela. Aí, agora acho que vai. Aí. Hello, are you listening? Yes, you're very quiet, but I can hear you. I want to know what kind of sports Australians usually practice. Sport. Yeah. The country really loves sport. There's a lot of sport that happens here.
It depends where you are in the country. So in the southern states, there's a really popular thing called Australian rules football, which you've probably never seen it before, but it's played with a ball shaped like in rugby, so it's an oval. But the gameplay is a bit of a mix between rugby and American football and soccer. What's the name of that sport again? Tackling involved. Australian rules football. Okay. It's not played overseas in other countries, but you can look up videos of it if you want to. It's very violent. In other parts of the country, they really like rugby as well. So again, the British game. Soccer is played as well. So soccer or football, the one with the round ball, as well as cricket in the summer. So again, a bit of a British influence. Those are the big sports. There's also tennis and basketball that are played at certain times of the year. And they have a big tennis competition each year in January, the Australian Open. Oh, that must be big. Yeah, it's several hundreds of, not hundreds of thousands of people, but several thousand people come from overseas to see it each year. Ok. Gabriela perguntou dos esportes que são comuns e são populares lá na Austrália, e ele falou que a maioria dos australianos gostam muito de esporte. Ele mencionou um esporte específico de lá, que não se pratica em outros lugares, que é uma cruza entre rugby e futebol americano, e que é muito violento, que como não é muito comum nos outros países, a gente provavelmente pode achar alguma coisa na internet a respeito, mas que esporte de uma forma geral. Se joga muito tênis, se joga basquete, tem o aberto da Austrália, que é muito popular lá. Então é isso. Gabi, respondida? Deixa eu ver se eu tenho mais perguntas. Let me see if I have more questions here, Luke. Are you a sports guy at all? Not really. So I played hockey in high school. I see. That's regular hockey, not ice hockey. So just ice hockey, just hockey on a grass field. With on horses? No, just with on. Oh, that's polo. Totally wrong. Yeah. That's what rich people play in England. You have to be the royal family or something silly, I think, to play that. No, I don't follow sport that much, especially competitively, but I do like to watch the cricket if we're playing one of the big tournaments or something like that. Okay. So I think I saw a question pop up about soccer. My favourite team is. Yeah. Don't have one, I'm afraid. I don't know if you have leagues like we have here, so that's probably a moot question, right? Yeah, there are soccer leagues. I don't pay much attention to it, though. Ok. Ainda sobre os esportes, aí eu perguntei se ele pratica algum. Ele falou que jogou hockey quando estava na escola, antes, né, de ir para a faculdade, e gosta de assistir cricket, mas não é um cara muito atlético mesmo, não. E não tem um time favorito de futebol. Quem perguntou do time de futebol, quem perguntou se ele tinha um time favorito, a resposta é essa, viu? Não liga muito. Apesar deles terem times lá igual a gente tem aqui. Matheus Rubio, meu amigo, você quer fazer uma pergunta? Deixa eu abrir seu microfone. Vamos lá. Are you listening? Yes. Did you said about software engineering? Do you usually programming? Software programming, yes. I'll try to keep this answer short because it might go over the heads of some of the other people, but I'm not sure if Philip has told you this or not, but we met. I haven't. Yes. Okay. So Philip and I met in an online community for a particular programming language, which is a kind of basic. Philip, I'll let you explain what that is in Portuguese because I'm not going to do it. But I will use whatever is appropriate to what I'm doing. So I guess maybe you got a bit of experience with programming yourself. If you've ever heard of things like Java, C, Python, those are all pretty popular, very useful, but I like trying the more special and exotic things as well. Oh, that's where I fit.
Matheus, ele, ele perguntou se eu já tinha mencionado para vocês como que a gente se conheceu e eu falei que não. E ele falou, então, a gente se conheceu por conta de um fórum de internet em que a gente programa junto numa mesma linguagem de programação. Ele falou, inclusive, que é uma linguagem meio exótica, que se chama QB64, QB64, que é uma linguagem que resgata uma linguagem antiga lá dos anos 80 que a gente modernizou ela. E a gente está no mesmo projeto, a gente programa junto. Nós somos parte de um time. Mas que ele programa em qualquer linguagem que o trabalho esteja, que ele esteja fazendo exija. Então, ele já programa em Java, ele programa em Java, em Python, mas ele gosta de experimentar todas as línguas de programação. Ele é eclético nisso. Matheus, respondido? Did he said about the make a connect a typewriter in the network? How is that? I'm curious about. I can show you the typewriter. Oh, that's gonna be awesome. O Matheus lembrou que no vídeo o Luke falou que está montando uma conexão entre uma máquina de escrever antiga na internet. O Luke vai mostrar pra gente agora. So that's the typewriter at the moment. Cool. You can see it all pulled apart. This is what does the actual printing here. And this is the stuff I'm using to control it. Unfortunately, I need more parts, I think, and I need to do some more design because it doesn't print properly at the moment. So there's still lots of work to be done. So what's the final goal with that one? What's it really going to be able to do? I think I'm going to have it do something kind of like Twitter. So I'll put it on a particular hashtag and have it just print out tweets of that hashtag, and then if you type, it'll send a tweet. That's awesome. Ok. A pergunta do Matheus foi sobre o projeto que o Luke mencionou no vídeo de apresentação que a gente fez esse evento, né? E ele falou que estava ligando a máquina de escrever na internet. Ele mostrou aí o projeto, vocês viram? Ele falou que vai fazer com que a máquina fique conectada na internet vigiando no Twitter para uma hashtag específica. Quando aquela hashtag for usada, a máquina vai imprimir o que a pessoa tiver digitado no Twitter. E se você digitar nela, ela vai tweetar também, usando aquela hashtag. E eu continuo achando que é doideira. That's really crazy. Okay, I have a question here. Where is Julia? Julia, you're on. Does he like Flamengo, our soccer team? Ever heard of any Brazilian soccer teams, Luke? I don't think I have, no. I've heard of a couple of the European ones, but I don't think I would know what the Brazilian soccer teams are. Yeah. Júlia, ele nunca ouviu falar do Flamengo. Sinto muito, infelizmente. O gigante não chegou lá ainda. Professor Éder, você está por aqui? Cadê essa pergunta? Cadê? Tem muita gente com o vídeo desligado. Eu não acho vocês tão fácil assim. Tem o Rudine aqui que eu ainda não descobri quem é que está querendo fazer uma pergunta também, mas eu não estou achando. Galera, liguem suas câmeras e aí eu abro para vocês, ok? Houdini, não te acho. Hold on, Luke. I have someone willing to ask a question here, but I kind of lost them here. When okay, Roberta has a question. There she goes. Hi. Hello. Okay, so it's a weird question, but my mom wants to know if does garbage become a luxury? I don't know how to say it. If garbage becomes a luxury? Yeah. What does that mean? What do you mean? Because she saw on internet that there's iPhones on the trash, there's a lot of good things on the trash that shouldn't be there. And that's what she wanted to know. So I imagine that this comes from Australia being a richer country than us. So there's this myth that things are going to be probably found in the trash because you don't want to fix them, you just throw them away. Does the myth represent anything in reality, Luke? Maybe a little, but I think that's
more caused by the way things are manufactured. So it's very hard to repair some electronics these days, especially things like phones and some of the new computers. I think when something breaks, you always have to decide whether or not it's cheaper to fix it or buy new. And unfortunately, sometimes the answer is simply to buy it new. But for instance, just last night, we had an issue here with one of the things we use for recording TV programs. And we managed to fix that quite easily with, I think it was $1 worth of spare parts we went and bought. So there's definitely a chance to repair things and not just throw them out, but sometimes it has to be done. Yeah, but being you a geek in electronic stuff, that doesn't really represent the rest of Australia, does it? No, it doesn't. Still, I think a lot of people would prefer to, say, pay $40 to have something repaired than they would to pay $500 to go buy it new. So there's a lot of business with people fixing phone screens, for instance. People who drop their phones. Just like here. Yeah, you certainly wouldn't throw away a phone just because you cracked a screen. Of course. Então, para responder a pergunta, a Roberta perguntou a respeito de coisas muito valiosas estarem no lixo, porque um país mais rico, né? Não é isso, Roberta? A ideia era essa? Por exemplo, você achar telefones no lixo, porque eles ainda estão bons, mas tipo, deu um rachadinho. Ele falou que não tem muito prova pro mito, não, porque tipo, as pessoas vão consertar as coisas sim e vão... Não tem esse mito de lugar rico, né? De você mobiliar sua casa no lixo. Ele mesmo já consertou muita coisa lá na casa dele essa semana, mesmo ele consertou um trem lá da televisão dele que não estava funcionando, e apesar dele ser mais nerdinho, igual a gente já viu, né, igual eu me identifico também, ele falou que as pessoas não têm muito essa coisa de julgar o fora, não. Se deu para consertar, eles consertam sim. Então não tem... A gente vê isso muito nos Estados Unidos, né? A gente sempre ouvia muito isso dos Estados Unidos. Luke, I have another question. We're coming to a close. Don't worry. We're not going to hold you so much longer. Galera, estamos nos aproximando. Has it been? Yes. Awesome. I'm glad you enjoyed it so far. Okay, I have one question. This is quite specific. Leticia and Bianca, their father is a biologist here, and the question per se is quite technical, but let me go closer to what I think you're going to identify as possible to answer. They're talking about our forests here in Brazil, and there's a specific type of tree, eucalyptus. Is that the right pronunciation? Does it ring a bell? Eucalyptus trees, yeah. Yeah, that they came from there, from Australia, and we keep them here. They kind of destroy forests around them because they suck too much water from the soil. But do you see lots of them around there? Everywhere. So eucalyptus trees and gum trees, which are all very similar. I can't remember what the difference is. I think maybe eucalyptus trees are a kind of gum tree. What's the second name? I really don't get it. Gum tree, as in like gum? Chewing gum. Yeah, G-U-M. Oh, I see. Yeah. They're extremely popular in Australia. So actually, if I walk out the front of my house, there's maybe 4 or 5 of them across the street, just growing there. They, like you said, they do suck up a lot of water from everywhere around them. Yeah. But that makes them very good for growing in dry environments, so they can grow in desert. And also, if you've ever seen koalas, the only leaves koalas will eat are from... Oh, that's right. That's right. It's their favorite tree, right? It's the only tree they'll eat for whatever reason. They're very fussy. Ok. Bianca e Letícia mandaram uma pergunta aqui sobre as nossas florestas de eucalipto e contaram pra gente, inclusive, Bianca e Letícia, estou ouvindo seu pai falar nessa pergunta aqui, o Fabiano, a respeito da introdução do eucalipto aqui no Brasil, que veio da Austrália. Eu perguntei para ele, apesar da pergunta ser mais técnica, quais as características das florestas de eucalipto lá. Eu perguntei para ele se ele vê muito eucalipto lá. Ele falou que em todo lugar, que onde você sai é eucalipto e que é muito comum. E apesar de ter essa característica de puxar muita água do solo, se
a Austrália tem um lugar mais seco, ele acaba se adaptando lá por alguma razão. Aí a questão ficou mais técnica, Fabiano, eu te prometo que eu vou traduzir com mais detalhe depois, na hora que eu ouvir todas as frases que ele falou aqui, ok? Prometo. Laís tem mais uma pergunta. Gente, estamos nos aproximando do final, são os nossos últimos momentos. Quem não teve coragem ainda, é a hora, ok? Laís, you're on. Hi again, Luke. My question is about post-graduation in Australia. Do you have public universities where we can do a post-graduation course, or normally we have to pay for it? Okay, so I'll try and keep this short. It's a little bit of a complicated answer. So after high school, there is university if you want to go study something there. And for most courses, the way it works is the government pays for, I think it's 60% of the fees. And for the other 40%, they give you a loan. So they lend the money to you. And then once you start working and earning above a certain amount of money, they take back a little bit of it over time. So that's how you repay the loan. So that means you don't pay anything when you're studying. You only have to pay it once you start earning enough money. So it's a very good system, I think. And anything specific about post-graduation? How long have you been in college now? So I'm not sure how this maps to the Brazilian system, but I finished high school and I did 3 years of what we call undergraduate study. That's at university. And then I've done another 1 and a bit years of called postgraduate study, which is just more university. That's when you specialize into something. Yeah, so again, it gets complicated, but in general, yes, you do something general, like my undergraduate degree is just science, with specializations in computer science, but the piece of paper I got just says science. So then I have to do a postgraduate degree for software engineering. That's where you are now? Yes. How long does it usually last? A postgraduate degree is generally 2 years. But if I go into a different university, I could have done software engineering in 4 years all up as an undergraduate course. I see. So yeah, it kind of maps pretty well, actually, to what we have here. And answer her question, actually, do you see lots of foreigners there doing this type of studies with you? Yes. So the course I'm doing gets a lot of people from India and China. Not so much from Europe or the Americas, but for instance, I am working with one guy who's from Portugal. Oh. But there's I think about trying to remember those, I think maybe a third of the students at the university I'm at come from Asia somewhere. I see. So India, China, Japan, Vietnam, Cambodia. And do they get these benefits from the government too, or it's just for you guys? So if you're an international student, you have to pay the entire course fee before you start studying, or at the start of each year. Yeah, I figured as much, of course, right? Because how are you going to make these people stay there and pay, right? Exactly. Pergunta da Laís foi a respeito de pós-graduação lá. Ele falou que está na universidade, né? Ele já está, na verdade, há mais tempo na universidade do que a gente estava imaginando, porque ele já está no que a gente consideraria pós-graduação. Ele falou que lá o governo paga... deixa eu só confirmar que eu vou falar para vocês para não falar bobagem. So, the 60% government, 40% loan, is that like for everyone, or do you have to apply? Is there a process or something like that? It's complicated and it depends on what actually the specific course you're doing. But for an undergraduate study course, so just a basic university degree, it's open to everyone who's an Australian citizen. I see. Or permanent resident, I think. Yeah. So, for example, there are Australians paying 100% of it.
Yeah, for the undergraduate stuff, probably not, unless they're just here and living here for a few years from overseas. But sometimes for the postgraduate stuff, if you don't have a good enough mark, when your exam results aren't good enough, you might not get the funding because there are only so many places sometimes. I see. Yeah, makes sense. For things like medicine. Depending on what you want to study. Exactly. So medicine is hard to get into, like law, if you want to become a lawyer. Engineering is easier. Então, o governo paga 60% do curso e os alunos pagam os outros 40% e ainda tem, na verdade, um empréstimo para eles poderem pagar isso com o tempo. E isso não vai muito longe do que a gente vê aqui, né? A gente tem o ProUni. É claro que tem um processo, você falou que também não é fácil, não é para todo mundo. Você passa por um processo, é complicadinho e tal, mas é bem semelhante. 3 anos ele fez depois do ensino médio e depois ele fez mais um ano ou um pouquinho do que ele consideraria como uma mini pós-graduação, mas foi uma mini especialização, mas agora é que ele está de fato na pós-graduação de 2 anos. A Laís perguntou a respeito de estrangeiros lá, né, fazendo esse tipo de programa. Ele falou que tem muita gente da Índia, da China, principalmente no curso dele, que é de tecnologia, né, então faz sentido. Ele falou que 1/3 dos alunos, tipo 30%, né, 30% dos alunos do curso deles são asiáticos. Ok. Eu tenho mais algumas perguntas aqui que ou já passaram nas respostas ou eu vou resumir aqui agora. Por exemplo, praia mais famosa. Eu não vou achar que ele vai saber essa resposta aqui agora, porque talvez seja específico da região dele lá, né? Não sei. E tem a piada do Vinícius aqui. Luke, the Tasmanian Devil, familiar? Have you ever seen one? I know they're extinct, right? Just a joke. No, so careful. The Tasmanian devil still exists. The Tasmanian tiger is extinct. Which one? So there's a Tasmanian tiger, which looks a bit like a dog. That's the one that's gone. That's extinct. The Tasmanian devil looked like an oversized rat or maybe like a squirrel. There's still plenty of those. Still some of them around. So in the wild, like kangaroos, or in zoos too? Both. So there are some in the wild down in Tasmania, but I think they're endangered. I see. Então, Vinícius aqui perguntou se ele já não viu o Diabo da Tasmânia e achou que estava de zoeira. Ele já falou que sim, e eles ficam lá soltos também, igual os cangurus. Então, não era tão piada a sua pergunta. A sua pergunta valeu a pena. Porque a gente acha que eu achava que o Diabo da Tasmânia estava extinto. Ele acabou de me corrigir. O que está extinto é o tigre da Tasmânia. O Diabo da Tasmânia é pequenininho, meio tipo parecido com um esquilo, e está rodando por lá ainda. Provavelmente não igual o Taz. Ok. Alguém quer fazer alguma última pergunta com áudio para a gente poder finalizar? Eu já agradeço a presença de todos aqui e foi um prazer ter todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado tanto de estar aqui nesse momento quanto eu. Luke, it was a pleasure to have you around with us. I hope the questions didn't bother you so much. The interrogatory. No, I enjoyed it. And, well, maybe we can focus on a specific theme and have a second international talk with Luke. Maybe going technical on programming or something like that. Who knows? Yeah. Final words? Would you like to share something with us before we end? Before we wrap? I don't think so. I'll just say that the quality of English people were using to ask questions is pretty good overall, I thought. Everyone was understandable and pretty clear. That was good. And, that's awesome. Fun. Excellent. Guys, estamos finalizando. O Luke agradeceu também, achou divertido estar aqui. Falei, quem sabe a gente marca um outro International Talk com ele para entrar num assunto mais técnico, talvez focar só na programação, quem sabe. Fiquem de olho aí, quem sabe rola. E agradeço de novo a presença de todos. Luke, you are also invited to join us, if you will, when we have another international talk on Saturday with my good friend Sneha from India. So, this is our next international talk. She's from India, and she's going to be talking to us on Saturday morning. Well, Saturday morning for us here, it's going to be like 11 p.m. for you there in Australia. So maybe it's a bit late. But if you are
willing, you're invited to join us too. And thank you so much again. Thank you. Galera, muito obrigado pela presença. Nosso próximo International Talk já está marcado, está aí na tela de vocês. A Sneha, lá da Índia, vai estar presente com a gente no sábado, e vai ser de manhã, vai ser sábado às 10h30 da manhã, por conta do fuso horário, que o fuso horário da Índia é uma doideira. Então eu aguardo todos vocês também, estão todos convidados para no sábado às 10h30 da manhã bater um papo com a Sneha, conversando muito inglês aqui com a gente também. Abraço a todos. Thank you very much. It was a pleasure. And I'll see you guys soon. Bye bye. Bye, Luke. Thank you so much.